Dear students, now we are in the chapter of applications of differentiation. Applications of differentiation chapter lo yesterday we discussed about errors and approximations. Today chapter is rate measure. Rate measure. Measurement of rate. The chapter is rate measure. What is meant by rate? First of all, we should discuss. Rate. The ratio between two relative quantities. The ratio between two relative quantities is called as rate. Is called as rate. If we go for a market, generally if we go for a vegetable market, we'll ask, boy, what is the value of kg brinjal? Kg brinjal, 2 items are there. He'll say something 20 rupees or 30 rupees like that. Can't you reduce like that? That is our question. So rate we are discussing. So the rate, you are arguing about less value. His argument is great value. Sir, I need 20 rupees, sir. Without 20 rupees I cannot give. That is shop owner says. But what about customer? Can you give for 20 rupees like that? So what is going on? The change is going on. The change in the measurement is called as rate measure. The ratio between two relative quantities is called as rate. What is the relative quantities? That is only, it's a brinjal a quantity and a kg rupees. So rupees, the relation between rupees and mass there, kg, how many rupees like that. Example, just a small example, we can say that the rate is a particular point here is there. A particular point A and a particular point B is there. A particle is moving from A to B. A particle is moving from A to B. What we can say that particle moved from a particular point to another point. That means the place has been changed. So it is called as displacement. It is called as a displacement. In that displacement, generally we can denote that displacement with the letter S or X or anything. If the change in the displacement is a scalar quantity, change of displacement is called as a velocity. From 8th class onwards, every student know that the rate of change of displacement is called as velocity. So measurement according to rate. Measurement, this one. Measurement according to rate. What is the according to rate, sir? Measurement according to rate. It is called as rate measure. Measurement according to rate is called as rate measure. What is rate, sir? If a particular body or a particular particle moves from a particular point A to particular point B. Example, car. Let us denote a car. Car started from a rest at your house or at my house or you think anywhere, no problem. It is going to somewhere. Just let the distance with 30 kilometers or 80 kilometers or anything. From the particular point which is in rest position, that displacement, it has no initial velocity. Initial velocity is 0. Next, by changing, moving atla avuta unte adi change avutundi, dani displacement lo change vastundi, ante velocity antam. Aa velocity lo displacement lo vache change per second maripotundi. Per second, centimeter per second anachu, meter per second anachu, kilometer per hour anachu, kilometer per second anachu. Etla తీసుకున్న దాన్ని మనం units per time అంటాం. Units per time అది చేంజ్ అవుతుంటుంది.
దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as వెలాసిటీ. ఏంటి సార్ ఈ వెలాసిటీ అంటే టైంతో చేంజ్ అవుతుంది. టైం అంటే ఈ రోజు నుంచి మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే రేపు మీద చెప్పుకున్నప్పుడు ద క్వాంటిటీ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అందాం. జనరల్ నొటేషన్లో ds/dt అని కానీ dx/dt, dy/dt ఈ విధంగా చెప్తారు. ఈ dx/dt వాట్ ఈస్ మెంట్ బై dx/dt? x ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ quantity and with respect to time it's changing. dy/dt, y is a particular quantity, the change with respect to time, it is dy/dt. If it is ds/dt, general notation velocity v is equal to ds/dt, like that. V is equal to ds/dt. So we discussed about rate measure and taken an example of velocity. If the change in velocity, it is called acceleration. Velocity indicates with the letter V and this is acceleration. Acceleration A, that is equal to, that also you know that acceleration is the rate of change of velocity. It is denoted as dv/dt. జనరల్గా రేట్ మెథడ్లో వచ్చేటటువంటి మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అని నేర్చుకున్నాము. వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి. ఇందులో మళ్ళీ మనకి మెథడ్స్ ఏమున్నాయంటే పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది. పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్లో వెలాసిటీ ఎట్లా కౌంట్ చేయాలి, జనరల్ డిఫరెన్షియేషన్లో వెలాసిటీ ఎట్లా కౌంట్ చేయాలి. జనరల్గా s is equal to ds, s is equal to displacement అయితే వెలాసిటీ v is equal to ds/dt అండ్ v is equal to velocity అయితే యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు dv/dt చెప్పుకున్నాం. అట్లాగా సార్ పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్లో పారామెట్రిక్ పాయింట్ అంటే అతనే మనకి పాయింట్ టైంలో ఇచ్చినప్పుడు పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్. పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ x అనేటటువంటి క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. ఎగ్జాంపుల్గా x is equal to sin θ, y is equal to cos θ, లైక్ దట్. అదర్వైజ్ x is equal to sin t, y is equal to cos t. ఇలా వచ్చినప్పుడు x is equal to sin f of t అదొక క్వాంటిటీ అండ్ y is equal to g of t ఇదొక క్వాంటిటీ. x is equal to f of t and y is equal to g of t వచ్చినప్పుడు we know that if we differentiate with respect to t, it becomes dx is equal to f dash t and dy/dt, here dx/dt is equal to f dash t and dy/dt is equal to g dash t. Now we can say that this parametric differentiation dy/dx you should calculate. Whenever dy/dx we are calculating, this can be written as dy/dx/dx/dt. In the meanwhile, we can say that dy/dx is equal to dy/dt/dx/dt using parametric differentiation. The velocity we can say that v is equal to, it is a change, v is equal to f dash t whole square plus g dash t whole square. Otherwise you can write this one also, v is equal to square root of dx/dt whole square plus dy/dt whole square. This is the velocity formula whenever he given parametric differentiation x is equal to f of t and y is equal to g of t. In this case we can consider a means acceleration. Acceleration a is equal to root of f double dash t whole square, because already we discussed rate of change of velocity. Whenever rate of change of velocity we are discussing, we should calculate the rate of change of displacement also. So acceleration changes per second అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీద వెలాసిటీ డిపెండ్ అయింది, వెలాసిటీ మీద యాక్సలరేషన్ డిపెండ్ అయింది. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ లేకుంటే యూనిట్ పర్ టైమ్ స్క్వేర్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ వి అనుకున్నాం, అప్పుడు దాని డెరివేటివ్ చేయాలి. కాబట్టి ఎఫ్ డబల్ డాష్ టీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీ డబల్ డాష్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అనేటటువంటి నీకు యాక్సలరేషన్ చెప్తాము. అట్లాగే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్, దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఎట్లా చెప్పచ్చు సార్ అంటే dx/dt హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ dy/dt హోల్ స్క్వేర్. పారామెట్రిక్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా, లేనప్పుడు మామూలుగా జనరల్గా చేసేయచ్చు. సో పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్లో వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. జనరల్గా ఈ రెండింటి మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం పార్టికల్
కమ్స్ టు రెస్ట్ ఎప్పుడు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫైండ్ ద టైమ్ వెన్ ద పార్టికల్ ఆర్ బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్ అండ్ వేర్ ద బాడీ ఆర్ పార్టికల్ కమ్స్ టు రెస్ట్ అని ఇస్తాడు. లెట్ us discuss about t square. S is equal to t square minus 2t plus 5. Just an example I am taking. S is equal to t square minus 2t plus 5. When and where the particle or body comes to rest అని అడిగితే everyone know that particle is in rest position at initial place. అంటే రెస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది, అదే రెస్ట్ పొజిషన్. రెస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఇది ఇక్కడికి స్టార్ట్ అయ్యి దానికి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏ అని పేరు పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇంట్లో వెళ్ళి ఇక్కడ దగ్గర స్టాప్ అవ్వాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్స్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ 0. అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ 0 వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్, ఈ రెస్ట్ పొజిషన్లో వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఇప్పుడు పర్టికులర్ వెన్ అండ్ వేర్ అని అడుగుతాడు. ఈ వెన్ అండ్ వేర్ అన్నప్పుడు వెలాసిటీ 0 అవ్వాలంటే బాడీ రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఇక్కడ దీనికి వెలాసిటీకి మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్టయితే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds బై dt 2t minus 2 ఈక్వల్ టు 0, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండా 1 మినిటా 1 అవరా అది తర్వాత యూనిట్ పెర్ టైం అని నేర్చుకున్నాం. ఈ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే ప్లేస్ దగ్గర ఆ బాడీ రెస్ట్కి చేరుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా రావటం ఒకటి. లేదంటే ప్రొజెక్టైల్ బాడీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలా ఎగరేసినప్పుడు ఇక్కడ పర్టికులర్ పాయింట్లో మనకి ఇక్కడ ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మనకు 0గా ఉంది. ఇలా పైకి ప్రొజెక్టైల్ చేసినప్పుడు ఒక క్రికెట్ బాల్ తీసుకుని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇలా పైకి వెళ్తే ఎక్కడికైతే అది చేరుకుందో మళ్ళీ మనకి ఏమైతే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉందో ఎర్త్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ థియరీ పైకి వెళ్ళిన బాల్ కంపల్సరీగా కిందకి పడాల్సిందే. సో పర్టికులర్ ప్లేస్ అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికైతే మ్యాక్సిమం ఉందో, మ్యాక్సిమం హైట్ ఏమైతే ఉందో మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. అది వెంటనే కింద పడిపోవచ్చు, బట్ ద ప్రొజెక్టైల్ బాడీ రీచెస్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఎట్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. ద మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఏమైతే పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఉందో అక్కడ వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఎర్త్ మీదకి వచ్చేస్తుంది, అది మళ్ళీ రెస్ట్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే వెన్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0 ప్రొజెక్టైల్ బాడీ కానీ ఇది అప్వర్డ్ ప్రొజెక్టైల్ బాడీ కానీ అప్వర్డ్ ప్రొజెక్టైల్ బాడీ లేకుంటే మనకి డైరెక్ట్గా లీనియర్ మోషన్లో లైన్లో నడిచేది ఎట్లయినా సరే మీకు రెస్ట్ పొజిషన్ రావాలంటే టైం వెలాసిటీని 0 చేయాలి. వెన్ అంటే మనకు తెలిసింది, వెన్ అంటే టైం ఎప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంది. మరి వేర్ తీసుకెళ్ళి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే రెస్ట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 1 మైనస్ 2 ప్లస్ 5 ఎంత అంటే మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక 5 1 6 మైనస్ 2 4 సెంటీమీటర్సా, ఇక్కడ మనకి 4 సెంటీమీటర్సా 4 మీటర్సా 4 కిలోమీటర్సా ఇచ్చినటువంటి యూనిట్స్ ఏమవుతున్నా యూనిట్స్ ప్రకారం మనం కౌంట్ చేసుకుంటాం. అట్లా అప్వర్డ్ ప్రొజెక్టైల్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే. జనరల్ నోటేషన్ దానికి g ఈజ్ ఈక్వల్ అని ఇస్తుంటాడు, లేకపోతే s ఈజ్ ఈక్వల్ అని ఇస్తుంటాడు. అకార్డింగ్ టు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే g అంటాము, a అంటే జనరల్గా ఏ అంటాము. సో ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రకారం కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. లేకపోతే f(t) అని కూడా అడుగుతాడు. అది ప్రొజెక్టైల్ బాడీయా లేకుంటే జనరల్ బాడీయా అనేటటువంటి అతను క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మినిమం మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుని ఏంటి చేంజ్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి వెళ్దాం. రేట్ మెథడ్కి మినిమం మ్యాక్సిమంకి ఏంటి సార్ కంపేరింగ్. ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x ఈజ్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎనీ కర్వ్ ఒక ఫంక్షన్ కానీ కర్వ్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. తీసుకున్నప్పుడు మినిమం మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్లో టు ఫైండ్ ద కర్వ్ ఆర్ టు ఫైండ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఇస్ 0 టు గెట్ ద మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ dy by dx is equal to f dash x. We should calculate f dash x and it should be equal to 0. We should calculate like this.
f dash x equal to 0 అయితే it decides whether it is minimum or maximum. If f double dash x, or this can be written as d square y by dx square greater than 0, then f of x is minimum. F double dash x greater than 0, that means second derivative of a given function is greater than 0, it is minimum. Next, f double dash x, or this one, d square y by dx square, d square y by dx square is less than 0, f of x is maximum. ఇది మినిమం మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్. అక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ మినిమం మ్యాక్సిమం అండ్ రేట్ మధ్య డిస్కస్ చేయడం గురించి ఇది చెప్తున్నాం. డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మినిమం, డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 0 వస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం. అట్లాగే ఇంకొక డిస్కస్ తీసుకుందాం. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు the function f of x is increasing function. F dash x less than 0 వస్తే the function f of x is decreasing function. f of x is decreasing function. Increasing function, decreasing function డిసైడ్ చేయడానికి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మినిమం లేదా మ్యాక్సిమం చెప్పడానికి సెకండ్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వేర్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ మినిమం ఆర్ వేర్ ద ఫంక్షన్ మ్యాక్సిమం చెప్పడం కోసం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. ఎందుకు సార్ ఇదంతా చెప్తున్నాం? జనరల్గా రేట్ మెజర్లో వెలాసిటీ యాక్సలరేషనే ఉంటాయి. ఈ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ గురించి మనం ఎంతైనా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ రాసుకుందాం. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, వి అంటే వెలాసిటీ, ఏ అంటే యాక్సలరేషన్. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, వి అంటే వెలాసిటీ, ఏ అంటే యాక్సలరేషన్. ఈ రిలేషన్ ఏమైతే ఉందో ఈ రిలేషన్ తీసుకుని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ చేంజ్ మనం తెలుసుకుంటాం. వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎస్ బై డిటి, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎస్ బై డిటి. ఇది తీసుకుని మనం ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ప్రకారం డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ దీనికి మాట్లాడుకుందాం. వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎస్ బై డిటి అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దేనికి? డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇఫ్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే విషయం, ఇఫ్ వి గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఇక్కడ నేను ఏం రాశాను? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. దెన్ ఇఫ్ వి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే వెలాసిటీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు లెక్క. అంటే మనం సైంటిఫిక్గా చెప్పకపోయినా న్యాచురల్గా కూడా తెలిసిపోతుంది. మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, స్పీడ్ వెలాసిటీ స్పీడోమీటర్ పై ఎక్సలేటర్ బాగా రైజ్ చేశారు, కార్ ఏమైతే ముందుకు వెళ్తుంది స్పీడ్గా, అంతే. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది వెలాసిటీ పెరిగితే, అదే మీనింగ్. అదే ఇక్కడ వి లెస్ దాన్ 0 తీసుకోండి. వి లెస్ దాన్ 0 అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 కాన్సెప్ట్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. వెలాసిటీ తగ్గిపోతే ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైతే ఉందో, ఎస్ అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ డిక్రీజింగ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ గురించి ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం యాక్సలరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే, యాక్సలరేషన్ అంటే డబల్ డెరివేటివ్ చెప్పుకున్నాం. డబల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు ఏ చూద్దాం. యాక్సలరేషన్ ఏ అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ గురించి మాట్లాడదాం. సెకండ్ డెరివేటివ్ అంటే ఇక్కడ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అన్నమాట. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నాం. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెలాసిటీ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు చెప్పుకోవచ్చు. వెలాసిటీ ఇక్కడ ఏమన్నామంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ వెలాసిటీకి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ కాబట్టి ఏ అనేటటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అదే మనకి గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గురించి మాట్లాడితే ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈజ్ మినిమం అవుతుంది. ఎస్ ఈజ్ మినిమం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ లెస్ దాన్ 0 తీసుకోండి. ఏ లెస్ దాన్ 0 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ అంటే వెలాసిటీకి ఫస్ట్ డెరివేటివ్, వెలాసిటీ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది.
వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయిపోయి ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంటే ఎస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ రిలేషన్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ మనకి రిటార్డేషన్. రిటార్డేషన్ అంటే నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. ఎవ్రీ వన్ నో దట్ రిటార్డేషన్. ఇక్కడ మనకి ఫిజిక్స్ లాగే ఉంటుంది. రిటార్డేషన్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్, ఏదైనా పార్టికల్ కావచ్చు. మనకి రిటార్డేషన్ ఈ సమ్స్ ఉన్నాయి. నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిటార్డేషన్. అంతే, దీనికి స్పెషల్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అని అంటాము. అక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి ఇచ్చేటువంటి సమ్స్లో రిటార్డేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. అంటే డైరెక్షన్ ఇటు సైడ్ తీసుకోవచ్చు. నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ రిటార్డేషన్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ. యాంగులర్ వెలాసిటీ యాంగులర్ వెలాసిటీ యాంగులర్ వెలాసిటీ చెప్పుకునే ముందు యాంగిల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. యాంగిల్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాం మనం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో తెలుసు, మనకి 10th నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనీషియల్ రే టు టెర్మినల్ రే ఈజ్ కాల్డ్ as an angle. The amount of rotation from an initial ray to terminal ray. What is initial ray? జనరల్గా యాంగిల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్తారు. అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనీషియల్ రే టు టెర్మినల్ రే. ఇక్కడ ఇది ఓ తీసుకో, ఇది ఓ, ఇది ఎక్స్, ఇదేదో పి అనేటటువంటి పాయింట్, ఇది పి అనే పాయింట్. ది అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఇది ఎంత రొటేట్ అయింది ఫ్రమ్ అన్ ఇనీషియల్ రే అంటాం. ది అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనీషియల్ రే, ఇది ఇనీషియల్ రే, ఇది టెర్మినల్ రే. అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనీషియల్ రే టు టెర్మినల్ రే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ యాంగిల్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత సార్? లెట్ us consider O as an origin. This is x-axis. It is an initial ray. It's a curve. A point P is on the curve. A point P is moving from an initial ray along a curve. Then, not there is no need to discuss about y-axis. Simply I am discussing in 2D geometry. A curve is going on, a particular point P is moving on the curve. Then the angle, the change of, ఇక్కడ మనం చేంజ్ ఆఫ్, అక్కడ యాంగిల్ అనగా the change of theta angle, the change of the angle with the positive direction of x-axis, the change of angle with the positive direction of x-axis, అది with respect to time చెప్తాను. It is called as d theta by t, dt, d theta by dt, the change of the angle with in the positive direction of x-axis, then d theta by dt అంటాము. It is denoted as the letter omega. మరి ఇందులో కూడా యాంగులర్ వెలాసిటీ వచ్చింది కదా సార్, యాంగులర్ వెలాసిటీలో కూడా మరి చేంజ్ వస్తుందా? వస్తుంది. దీన్ని d omega by dt అంటాము. d omega by dt can be considered as d square theta by dt square. So it is called as angular acceleration. మనకి ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు let us discuss level 2 sums. Level 1 students should do, students can do. Now we are going to discuss about level 2 sums in the topic of rate measure. Level 2 class I am going to discuss rate measure level 2. Rate measure level 2 class 1. First question, the velocity v of a particle is given by, the velocity v of a particle is given by s square plus 4s plus 4. The acceleration of the particle when it is 30 centimeters away from the starting point. Velocity equation ఇచ్చాడు, ఇది a ఇది b అనుకోండి. వెలాసిటీ ఈక్వేషన్లో
when it is in the 30 centimeters. 30 centimeters distance లో ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నాడు. జనరల్ నోటేషన్లో దీన్ని ఎస్ అంటారు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్. ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 30. అంటే ఇక్కడ రాయొద్దు, వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత రాయండి. We should calculate the acceleration when the particle is 30 centimeters away. Diff both sides. Diff both sides with respect to t. ఈ రోజు నుంచి మీకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, జనరల్ రేట్ మెజర్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం తీసుకోవచ్చు. dv by dt is equal to 2s into s internal derivative with respect to time ds by dt. 4 into ds by dt. dv by dt can be written as a, and 2s into ds by dt can be written as v plus 4 into v. Here he is going to discuss here v square he given. Question v square he given. Then we can write here 2v into dv by dt. Here dv by dt is a. You do one thing, divide by 2v. Divide by 2v both sides. Divide by 2v. Then it becomes a is equal to s plus 2. Okay. A is equal to s plus 2. He given that the value s is equal to 30 meters away. Then simply you substitute the value instead of s. Then a is equal to 32 it becomes. 30 plus 2 it is 32. Okay. This is 32. Students, let us going to discuss about second question. If a particle moving along a line following a law, t is equal to ps square. T is equal to ps square plus qs plus r. Then retardation of particle proportional to retardation of particle. Let it be first equation. We should calculate negative acceleration. Negative acceleration is retardation. With respect to time, you differentiate both sides. Differentiating both sides with respect to time. So 1 is equal to 2ps into ds by dt plus q into ds by dt. That implies 1 is equal to here 2ps into ds by dt is equal, it means v plus q into v. This can be written as 1 is equal to v taken common. This becomes 2ps plus q. Let it be second equation. So 2ps plus q is equal to 1 by v. Let it be third equation. Now diff both sides 2. Second equation differentiate chapter. Diff both sides 2. What is the derivative of 1? 0. Here second equation you differentiate as uv dash plus vu dash, that too with respect to time, is equal to v into, this can be written as 2p ds by dt plus uv dash, v into this one derivative calculated. Now this one we can written as 2ps plus q into dv by dt. From 3 you write here. From third equation 2ps plus q place lo 1 by v రాయాల్సి ఉంటుంది. This is 2p into v into ds by dt means v plus 2ps plus q place lo 1 by v రాయండి. Into dv by dt means rate of change of velocity, it is acceleration. Next one a by v you write here. But you can do one thing, minus a by v taken this side, it becomes minus a by v. Minus a by v is equal to 2pv square. Therefore minus a is retardation, that means negative acceleration. 2pv square into a, you take here minus ab is equal to 2p into v whole cube. This can be written as minus a is equal to some constant into v cube.
So minus A is proportional to B cube. That means retardation is proportional to cube of the velocity. Here, fourth option. Next, third question. Third question, we given the equation of motion of a particle px gamma y on a plane given by x is equal to 4 plus b cos t and y is equal to 5 plus b sin t. X is equal to 4 plus b cos t and y is equal to 5 plus b sin t. It's a velocity. Already we discussed that about parametric differentiation. Now you calculate, this is b. Now you calculate dx by dt. It can be written as minus b sin t. And dy by dt, it can be calculated as b cos t. We discussed about velocity using parametric differentiation as dx by dt whole square plus dy by dt whole square. So root of this can be written as b square sin square t plus b square cos square t, that is equal to b, because b square taken common and sin square t plus cos square t is equal to 1. So third was question completed. Now fourth question. A stone projected vertically upwards rises s feet in t seconds, where the projectile body displacement equation s is equal to 112t minus 16t square. Then maximum height reached the point we should calculate. Velocity v is equal to, we discussed previously about the concept where the projectile body reaches maximum height when the velocity is 0. Where the velocity is 0, it reaches maximum height. V is equal to 112 into t with respect to time, this 1, and this is 32t is equal to 0. So we can write here as 32 t is equal to 112. That means t is equal to 112 by 32. 16 table get cancelled, 7 by 2. Now you substitute the value. Sub t is equal to 7 by 2 in s. Then we will get where the value, the maximum value will get. S substitute s is equal to 112 into 7 by 2. 112 into 7 by 2 minus 16 into 7 by 2 whole square. 112 into 7 by 2. This is 56 times. S is equal to 56, 7s are 42, 4, 7, 5 are. This is 392. Minus 16 into 49 by 4. So 4 into 49 you calculate. 392 minus 196. It becomes 196 feet. According to question, units you should write. 196 feet. Next, fifth question. A particle moves along OA. A particle moves along OA, which is a distance of 5 centimeters from O. Both is along OA, which is a distance 5 centimeters from O. S is equal to 6t square minus t cube by 2. S is equal to 6t square minus t cube by 2. Then the greatest velocity along OA. Greatest velocity. Okay. To calculate the values minimum or maximum, least or greatest, we should calculate first derivative equal to 0. So V is equal to ds by dt. First of all, V is equal to ds by dt. This can be written as 12t minus 3t square by 2 equal to 0. Greatest velocity, this is velocity. Greatest velocity we should calculate. That means 25. V is great. V is great or less. Means greatest or smallest.
we should calculate dv by dt equal to 0. What is the value of dv by dt? Second derivative we should calculate this one. So this is 12 minus 6t by 2 equal to 0. 3t equal to 12. T equal to 4. You substitute the value t is equal to 4 in this velocity. The greatest velocity. Indlo substitute. Substitute yes say. Sub in V. 12 into 4 minus 3 into 16 by 2. Calculate 8 times. 12 4s are 48. Minus 3 8s are 24. So 48 minus 24. 24 will be getting. Correct second option. Let us discuss sixth question. Sixth question. If the velocity of a particle varies as the square of displacement, velocity of a particle varies as the square of displacement x, then the acceleration. Velocity of particle v is varies the square of displacement, then the acceleration varies. Let us discuss. V is equal to, if anything is proportional to anything, there exists a proportionate constant, say it is a k. V is equal to kx square. Let it be first equation. Now dv by dt. Here he given that the velocity v of a particle varies square of displacement x, then the acceleration varies. dv by dt is equal to a. This can be written as 2kx. 2kx. So instead of k we can write here v by x square. So a is equal to 2k into, instead of x, 2kx is there. V is equal to kx square, k is equal to v by x square, 2kx is there. Then let us discuss about acceleration of varies. When acceleration varies is given, square of displacement x, okay, it's okay. Then the acceleration varies. A is equal to square of displacement, it's okay. A is equal to dv by dt, 2kx into, just we forgot to write here, 2kx into dx by dt also. No need to write this. This is okay. 2kx into dx by dt. So you write here, a is equal to 2kx into, again dx by dt means v. Okay. From 1 you write. From first equation you write, a is equal to 2kx into v means kx square. Kx square. So a is equal to 2k square into x square into x. This is x square. X square into x. We can written as x cube. It is a proportionate constant. So we can say that a is directly proportional to x cube. So acceleration changes with cube of the given value x. X cube already he given. Now let us discuss about seventh question. The displacement of a body of mass 100 kg in a rectilinear motion. Rectilinear motion. The body of 100 kg, mass is equal to 100 kg. Mass equal to. In a rectilinear motion is given by the formula S is equal to 2t square plus 3t plus 1. 2t square plus 3t plus 1. The kinetic energy of the body 5 seconds after the start. Start time tarvata kinetic energy V is equal to చూద్దాం. V is equal to ds by dt. V is equal to ds by dt అంటే ఇక్కడ 4t plus 3 వస్తుంది. 4t plus 3 after 5 seconds each. After t is equal to 5. అంటే at t is equal to, after 5 seconds you write. After 5 seconds t is equal to 5. Then V is equal to, V is equal to 4 into 5 plus 3.
that can be written as 23. 23. So kinetic energy formula manaki Ke is equal to half mv square. ఒకవేళ పొటెన్షియల్ అని చెప్తే P is equal to mgh అది కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తీసుకొని హైట్ ప్రకారం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ Ke is equal to half mv square అంటే 100 into 1/2 into 100 into 23 whole square. So this can be written as 1/2 into 150 అవుతుంది. 23 whole square, you count it, maybe this is 529. 23 50 into 529, you calculate, you will be getting answer. Let us discuss about 8th question. A particle moves along the curve y is equal to x square plus 2x. X square plus 2x is 8th question. A particle moves along the curve y is equal to x square plus 2x and the point on the curve such that xy coordinates of the particle change with same rate. X లో వచ్చే చేంజ్ y లో వచ్చే చేంజ్ రెండు కూడా సేమ్ రేట్ లో చేంజ్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. dy by dt is equal to dx by dt he given. We should calculate a particle moving the point change with same rate under the point on the curve. ఏదో ఒక కర్వ్ ఉంది x square plus 2x జనరల్ నోటేషన్ లో ఒక పారాబోలా. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉందంటే dx ఇది x1, y1. x1 y1 లో వచ్చే చేంజ్ రెండిట్లో సేమ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫ్ బోత్ సైడ్స్ అంటే diff both sides with respect to time. Differentiating both sides with respect to time. With respect to time both sides differentiate cheste dy by dt is equal to 2x dx by dt plus x derivative only 1 and 2 dx by dt. dy by dt and dx by dt both are same he given. So you can write here 2x plus 2 is equal to 1. 2x is equal to 1 minus 2 minus 1. X is equal to minus 1/2. From 1 you write here. You substitute the value. From 1. X is equal to minus 1/2 in the substitute you say 1/4 minus 1. Therefore point P is equal to minus 1/2 comma minus 3/4. Point P is equal to minus 1. You got third option. Now we discuss 9th question. The radius of a circular plate is increased at a 0.01 centimeter. Correct rate method sum lo vachesam. The radius of circular plate, that means circular plate radius dr by dt and radius of circular plate increased at a 0.01 centimeter per second. dr by dt radius lo vache change atani ichadu 0.01 centimeter per second. If the area increased at the rate of pi by 10 square centimeters, then what is the radius? Area lo increase, the area increased rate. Area ni a ani letter tho indicate chestamu. dA by dt is equal to pi by 10. ikkada manaki question lo circle, sphere was atla chuskunte formula prakaram entam. ikkada area of circle discuss chedam. Area of a circle formula A is equal to pi r square. People diff both sides also. That too with respect to time. Differentiating both sides with respect to time. So here dA by dt we can write. dA by dt is equal to 2 pi r into r derivative with respect to time dr by dt. What is the value of dA by dt? He given it one as pi by 10. Into 2 pi r into dr by dt kuda 0.01 ichi unnadu. dr by dt is equal to 0.1 ichadu. So manam calculate cheyalsi inka the radius of circular plate is increased at the rate of 0.01 centimeter per second. If the area increased at the rate of pi by 10, then radius ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు r calculate చేసుకోండి. ఈ ప్రకారం ఈ pi get cancel చేసుకోండి అంటే 2r into 0.01
is equal to 1 by 10. మీరు R దీని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. నెక్స్ట్ నంబర్ 18th క్వశ్చన్. (0.01 centimeters per second square centimeters question correct or మీరు వెరిఫై చేసుకో. 10th question. Y is equal to x cube. It is a curve given. And x increases at the rate of 3 units per second. So dx by dt. dx by dt here. dx by dt is equal to 3. Y is equal to x cube and x increases at the rate of 3 units per second. Then rate at which the slope increases when x equal to 3. ఇక్కడ slope అన్నాడు. Slope increases. To find out and also. To find out slope increases. Slope notation, slope or gradient అంటాం. dy dt of dy by dx. dy by dx dy by dt లోపల మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి y is equal to x cube అనుకోండి. డిఫరెన్షియేటింగ్ 1 both sides అని diff 1 with respect to x తీసుకోండి. అంటే dy by dt is equal to ఇక్కడ మనం 3x square dx by dt అని రాయొచ్చు. dy by dt is equal to 3x square dx by dt అని రాసాం. 3x square into dx by dt రాసినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం స్లోప్ అని రాసుకుందాం. స్లోప్ అంటే మనకి dy by dx. dy by dx can be calculated as dy by dt by dx by dt. dy by dt మనకి ఇలా వచ్చింది 3x square dx by dt whole by dx by dt. dx by dt and dx by dt get cancelled. So we got the value slope is 3x square. Slope is 3x square. అంటే dy by dx ని మనం 3x square రాసుకున్నాం. Put to find ఏం చేయాలి సార్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్లోప్. Put to find అని రాసుకున్నాం. To find dy by dt of dy by dx. So this can be written as dy by dt of 3x square. అంటే ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే 6x dx by dt. 6x dx by dt. dx by dt అనేటటువంటి వాల్యూ అక్కడ 3 ఇచ్చాడు అండ్ x అనేటటువంటి ఎట్ 3 అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు. ఎట్ x is equal to 3 comma dx by dt is equal to 3 you substitute. That implies 6 into 3 into 3 you write here. 6 into 3 into 3 6 9s are 54 also. అక్కడ యూనిట్స్ ఇస్తే యూనిట్స్ ప్రకారం రాస్తాం. Let us discuss important bit. Second year also the 11th question. 11th question. The point on the ellipse 16x square plus 9y square is equal to 400. It is an ellipse. 16x square plus 9y square is equal to 400. ఓ పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఈ పాయింట్ p x1, y1 ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాం. సెకండ్ ఇయర్ ఎలిప్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ మెథడ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ 16x square plus 9y square equal to 400. 16x square was 9y square equal to 400, yet which the ordinate decreases at the same rate at which the abscissa increases. Given value. Let it be first equation. Given value at which the ordinate decreases. Ordinate means y coordinate. dy by dt decreases another minus పెట్టండి is equal to at the same rate at which the abscissa increases. dx by dt పెట్టండి minus dy by dt is equal to dx by dt. Diff 1 with respect to time. Differentiating first equation with respect to time. 16x square derivative 32x dx by dt plus 9y square derivative 18y dy by dt is equal to constant derivative 0. That implies here you write 32x into dx by dt
is equal to minus 18y dy by dt. He given the equation as minus dy by dt is equal to dx by dt. So minus dy by dt you should get cancelled. Along with minus you get it cancelled. So x is equal to 18 by 32. Here we got the relation 32x is equal to 18y. Now we can write it one as y by x. Y by x is equal to 32 by 18. Y or x, anything you can calculate. Y by x is equal to 32 by 18. Only 16 by 9 you can get calculation. Y is equal to 16x by 9. Substitute from 1 you write here. From 1. Y is equal to 16x by 9 you substitute. 16x square plus 9 into 16x whole square. 9 into 16x whole square means 256x square by 81 is equal to 400. This 9 get cancelled, 81 into 9 times. Now you divide it by 16 table. Divide by 16. It becomes, divide by 16, then it becomes x square plus, we can do one thing, 9x square. 9 taken LCM. 9x square plus 16x square whole by 9 is equal to 25. So 9x square plus 16x square it becomes 25x square. 25x square equal to, you can write 25 into 9. 25 and 25 get cancelled. X is equal to 3 you take. Then y is equal to 16 into 3 by 9. 16 into 3 by 9, that is equal to 16 by 3. So value manaki point x comma y is equal to 3 comma 16 by 3. Plus or minus ana తీసుకోవాలని ఆలోచన రావచ్చు. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ప్రకారం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కూడా తీసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చినట్లయితే స్టూడెంట్స్కి అయితే 2 ప్లస్ అయితే 2 మైనస్, ఎందుకంటే y అండ్ x రెండు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రిలేషన్లో సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా లేకుండా ఓన్లీ ప్లస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, ఓన్లీ కేవలం ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై అవుతుంది. లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ 12th క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెయిన్స్లో వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఎలిప్స్ ప్రకారం మెయిన్స్లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే మల్టీ కాన్సెప్టువల్ క్వశ్చన్ అంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. ఈ మల్టీ కాన్సెప్టువల్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్లో వస్తుంటాయి ఎక్కువగా అవసరం, ఇంపార్టెన్స్. 12th one. The area of an equilateral triangle. The area of an equilateral triangle of side A feet increasing at the rate of 4 square feet per second. The area of an equilateral triangle of side A feet increasing at the rate of 4 square feet per second. Area of equilateral triangle formula A is equal to root 3 by 4 A square. The area of equilateral triangle side A feet increasing at the rate of 4 square feet per second. dA by dt is equal to 4 square feet per second is given. The rate at which the perimeter increases. Perimeter increases అంటే P అంటే side plus side plus side. ఇది A అనుకుంటే perimeter. Perimeter equal to side plus side plus side. Equilateral triangle అయితే 3A అని రాస్తాము. జనరల్ నోటేషన్లో A plus B plus C అంటాం. ఇప్పుడు ఇది 1 అనుకోండి. diff 1 both sides. Differentiating 1 both sides చేస్తే dA by dt. dA by dt is equal to 2A dA by dt into root 3 by 4 అట్లా కానిస్తుంది అన్నది. dA by dt అనేటప్పుడు మనకి 4 ఇచ్చాడు. 4 into 2A into root 3 by 4 dA by dt. 2A into root 3 by 4 dA by dt. We should calculate only dA by dt. Here 4 are 16 by 2A into root 3 రాయండి is equal to dA by dt. dA by dt is equal to 2 get cancel A times. So here dA by dt is equal to 8 by A root 3.
8/a√3. మనం పెరిమీటర్లో వచ్చే చేంజ్ చూడాలి. అంటే పెరిమీటర్లో వచ్చే చేంజ్ చూడాలంటే ఇక్కడ dp/dt పెరిమీటర్లో వచ్చే చేంజ్ అంటే 3 ఇంటూ ఇక్కడ ఏ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం dA/dt. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే ఫ్రమ్ 1 ఇక్కడ రాయండి. ఫ్రమ్ 1 we should calculate dp/dt is equal to 3 into 8/a√3. This √3 will be dividing in numerator 3 in √3 times, then 8√3/a. సో పెరిమీటర్లో వచ్చేటటువంటి చేంజ్ మనకి 8√3/a వచ్చింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, let us discuss remaining sums in next class.